Inviterei gli speaker ad accomodarsi. L'ingegner Simone Birtig, della regione Friuli Venezia Giulia, Dipartimento, adesso ce l'ho in inglese, Disciplinary Service for Waste Management, Polluted Sites. Poi Alessio Scarpa, General Manager for Environment, Safety and Plants of NET SPA, which is a public waste management. And here we have the Lagos Waste Management representative, so I'm sure you will have a nice chat. Dr. Federico Venturini from University of Udine, who will talk with us about the Zero Waste and Tourism Sustainability Project, and Professor Giulio Armano, Director of the Beazzi Professional Training Center from the Salesian group. You can just, yes, feel free. Let me introduce you briefly to the GreenVETAfrica project, and then I switch to, I promise, I switch back to the Italian, no problem. And then Claudia will help us later. GreenVETAfrica project is an Erasmus Plus funded by the European Commission. It's a 2-year project where ARIA, the SME I'm part of, is the coordinator. But here in the room you have all the partners from Europe and Africa. Eva from Asociación Mundus from Spain, Zaragoza. We have Benedetta from CNOSFAP. We have Samuel from Wisi Academy from Ghana. We have Ramsire School, Vocational Training School from Ghana again. Professor Norbert Denomar from Pan Atlantic University, and Jeremia at the very back end from the Lagos Waste Management Authority. We are organizing the knowledge transfer workshop today here in Udine because we are coupling it up with the project meeting, the first time that all the partners more than a year working together. Mostly we're working on Zoom, as you can imagine. But it's also because we are celebrating and we are part of the European Year of Skill, which has a plethora of events going on, and we have also hopefully participants online following us also. The purpose of GreenVETAfrica is to develop the very first green waste management professional training program for West Africa. It's really an unicum, and we're getting a lot of interest from the African side. But now we want to facilitate an exchange and collaboration and exchange really of experience between Friuli Venezia Giulia region ecosystem and our African European partners. I swap to the Italian, forgive me guys. Semplicemente abbiamo brevemente presentato il progetto GreenVETAfrica, qual è il suo obiettivo. Con i fondi della Commissione europea stiamo sviluppando questo programma di formazione tecnica per operatori del settore dei rifiuti sostenibili in West Africa, in particolare con la Nigeria e con il Ghana. Siamo qui da un paio di giorni con i nostri partner che vi abbiamo presentato, Spagna, Italia, Nigeria e Ghana, per vedere cosa abbiamo raggiunto nei primi 12 mesi di attività di lavoro insieme, sostanzialmente online, e quali sono gli obiettivi per il prossimo anno. E siamo anche parte di ovviamente di un'iniziativa molto più grande di noi, che è l'anno europeo per gli skill della formazione, e quindi il nostro evento è anche trasmesso su Zoom online, quindi diamo il benvenuto anche a chi ci sta seguendo online, e lo stiamo registrando per poterlo poi mettere sulle nostre piattaforme. Smetto di parlare e lascio ovviamente la parola a voi. Io invito voi, and I invite you all to stand up with questions and really create an opportunity for a chat and dialogue between experts in the education, experts in the public administration, but also from the academy and from waste management, really. Yeah? So this is a unique opportunity, I think, to put together people from both sides. Partirei dalla regione. Quali sono in particolare
le challenge, le sfide in termini di rifiuti urbani sostenibili e come gestire il waste in regione Friuli Venezia Giulia e quali sono, se ci può raccontare, delle esperienze di successo che state operando. Anzitutto buongiorno a tutti, parlerò in italiano come avete potuto capire. Mi presento, sono Simone Birtig del servizio disciplina gestione rifiuti della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e mi occupo di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali, generali, che delle autorizzazioni degli impianti di trattamento, almeno questi diciamo in procedura un po' ordinaria, quelli più grandi, se no fa il direttore di servizio di Simone Gabrielli, che avrebbe dovuto essere presente e approfitto di portare i suoi saluti, ma purtroppo interrogato chiesto di poterlo sostituire. Should I already translate or not? No? Yes? Scusi, perché sennò poi diventa... No, he just thank us for the invitation and welcome you. He is responsible for the planning and so for managing and for the planning of the management and disposal of solid waste in the region, Friuli Venezia Giulia, but also for the authorization of the plantation system. So how to dispose of them, really for the mechanical part in a way. A livello diciamo di competenza della regione in ambito di gestione dei rifiuti, la normativa nazionale italiana che discende poi direttamente da quelle che sono le direttive dell'Unione Europea, e la regione, dicevo, ha come competenza primaria la pianificazione, quindi diciamo individuare tutte le azioni e tutti gli obiettivi da perseguire al fine di poter giungere a una gestione sostenibile e anche dal punto di vista sia ambientale che economico dei rifiuti sul territorio regionale. So he just mentioned that basically the national regulation comes from the European regulation, and the main competence, the main aim is the planning of the action, the priorities that need to be taken to be put in place in order to have a sustainable management and disposal of solid waste. Quindi a livello di pianificazione tutti quelli che sono gli obiettivi generalmente derivano dalla normativa comunitaria, che a livello locale cerchiamo di mettere a terra individuando delle azioni che possano essere svolte sul territorio regionale proprio per poter raggiungere questi obiettivi che sono sono proprio di tipo numerico, quindi percentuale di raccolta differenziata, percentuale di effettivo riciclo dei materiali, prevenzione della produzione dei rifiuti, di tutta una serie di temi che devono essere poi in qualche modo sviluppati dai soggetti che operano sul territorio, per i gestori del servizio che operano. So this European regulation is locally, how do you say, interpreted by identifying specific goals that are very numerical goals in a way. So, for example, the percentage of recycling material, the percentage of differentiated disposal, and so on. And mainly, this is what they take care of, making sure that these numerical goals are reached by identifying specific actions. Sempre restando in tema di obiettivi, la pianificazione regionale è costruita sulla base di quelli che sono i principi di priorità nella gestione dei rifiuti che derivano dalla normativa comunitaria, che vedono al primo posto la prevenzione della produzione dei rifiuti, seguita da altre attività di preparazione per l'utilizzo, recupero in termini di materia e di energia e in ultima istanza lo smaltimento di scarica. E credo che la sfida più grande sia proprio quella di riuscire a ridurre i rifiuti alla fonte. Avanti. Yeah, we can try again. So he was mentioning the biggest, because Margherita asked what are the biggest challenges. So he mentioned that the regional planning takes into consideration mainly three
let's say, area. So the prevention, the reuse for energetic purposes, and then the disposal, of course. And the biggest challenge is the reduction of the waste, so of the amount of waste produced. So this is mainly the biggest challenge. Per cui sia a livello di recupero di materia, quindi di produzione di end waste e di recupero di energia, in qualche modo la nostra regione può fare sicuramente di più, ma ha un know-how abbastanza consolidato in termini di prevenzione della produzione di rifiuti, ma vale per la nostra regione come in generale per le regioni, le altre regioni italiane. La questione della prevenzione della produzione di rifiuti è quella forse più difficile da affrontare, proprio perché deve andare a toccare dei modelli di comportamento a livello sia di singoli cittadini che anche di che in qualche modo dovrebbe andare a cambiare le modalità di pensare appunto a quei modelli di consumo. Una buona riuscita della prevenzione, diciamo, delle attività, delle azioni legate alla prevenzione e alla protezione dei rifiuti necessitano assolutamente il coinvolgimento dei produttori di rifiuti, noi cittadini, a livello di rifiuti urbani, con le aziende, le istituzioni dei rifiuti speciali. E questa forse è la sfida. So for what concerns the reuse of the waste in a way and to like create energy and so on, I mean, they have a good know-how, but the issue, as I mentioned, is really the prevention and reduction of the production of waste. And he mentioned that it is a major problem overall on a national level, but probably also on a European level and worldwide, because it has to deal with, on a way, change the consumption pattern, then making residents and the community overall more sensitive about this topic, and also then engaging the enterprises. So it needs to have a 60%, I mean, an over, how do you say, 360 gradi, a 360 degrees approach, which is more ambitious and more difficult, of course. Dal punto di vista pratico, la pianificazione regionale allo stato attuale è costituita fondamentalmente da 4 documenti. Un documento relativo appunto alla prevenzione della produzione dei rifiuti, un documento del 2016 che dovrebbe venire aggiornato a breve, ma stiamo attendendo che a livello nazionale venga approvato il nuovo programma di prevenzione nazionale per poi a ruota adeguare il nostro, se non avrebbe senso fare il nostro, tra poco dovrebbe uscire, tra poco dovrebbe uscire il nazionale. Un documento legato ai criteri localizzativi degli impianti di trattamento dei rifiuti che individua praticamente le aree dove si possono o non si possono o a quali condizioni si possono realizzare impianti di rifiuti. Il documento forse cardine della pianificazione che è il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, che è stato approvato nel suo aggiornamento nel 2022. Questo è il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani del 2022 e il piano di gestione dei rifiuti speciali che è in corso di aggiornamento e contiamo di approvare entro il 3 mesi del prossimo anno, una fase di, diciamo, di aggiornamento e approvazione che ha on a more concrete level, the planning of regional management and disposal of waste has 4 documents. It's based on 4 documents. So there's a prevention of waste document, which is going to be updated, but they're waiting for the national prevention document to be ready, which is going to be ready and updated within this year. So they're waiting to see what guidelines they have in order to update the regional one. Then they have a document which is related to the treatment plantation of waste. So it says where we should build the is it called plantation? The plant, sorry, where the plant should be constructed and on what basis, what conditions we need to have in order to construct a plant there. And then there's another document related to just the disposal of waste, and then a 4th one related to the disposal of special waste, so not ordinary waste. Lascerei la parola per un attimo, poi torniamo da lei al dottor Birtig.
Il dottor Birtig, l'ingegner Birtig ci accennava la sfida, tra le sfide più grosse è il consumatore, il consumo, la produzione dei rifiuti, o come cambiare l'atteggiamento del consumatore. E l'Università di Udine è impegnata in un progetto Zero Waste and Tourism Sustainability e con attività educational con gli studenti primary e secondary school. E quindi le chiederei, dottor, di raccontarci un po' questa attività di education, se vuole direttamente. So hello everyone. Thanks for the invitation. It's a great pleasure to be here with you and to speak about a topic that usually is avoided, like waste. And so the project that I'm part of started at the end of 2021 and is funded by the local regional government, Friuli Venezia Giulia, exactly from the same office from Dr. Gabrielcic. And so the project is based on two different aspects. The first, we are working on the selected municipalities that are working on tourism, and the regional government identified the tourism sector as a key player in reducing waste, because tourist destinations produce a lot of waste with a lot of fluctuation during the year. So that is quite complex to manage. And then the other pillar of the project is the educational aspect. So we work with middle school, high school in our region in order to promote a better understanding of waste production, waste management, and to introduce the concept of waste. So last year was the first year that we had a chance to work with students, and we reached to more than 400 students. And the project will continue till mid-2025, so we have 2 years with the schools. And this year we are hoping to reach, to double the numbers, to reach almost 800. So it's an important number. Consider also that we are by myself and the coordinator of the project that is So from the educational perspective, we are working, as I said, middle school and high school. High school are vocational schools that are working, that are vocational schools for people that will work in the tourist sector. So that work in the kitchen or in delivering food at the restaurants. And this year we started also in the tourist sector. So why we decided to work with the school and not only with the municipalities and the tourist sector in general? Because we believe that education is an important factor in order to introduce key concepts in the wider society. So education is, I think, the most effective way in not only go beyond some misconception around waste, but also to introduce new concepts. So, of course, we can have some education in the wider society with communication campaigns to inform the citizen and so on, but it's much more effective if we work directly with the students in a more formal setting. And if I may ask, what is the feedback from students? What is the new generation, how they are looking at or thinking of waste? Okay, so as I mentioned, there are some misconceptions that are related to the concept of waste itself.
Waste is something that we want to avoid, we want to see, we don't want to have anything to do with waste. We just want to throw and that's it, end of the story. But still waste stays there, and we have to manage somehow in order to avoid some impacts on the environment, economic point of view, and so on. So in this society, in this economic model, waste is not avoidable, for sure. So we have to manage somehow. And for students, this is the biggest misconception. When we speak with them and we ask, okay, this is the bin, and we show the bin that they have in the class, what will happen of what is inside? Because every year that bin is empty, for sure, because there are some operators in the school, some workers that they clean up. And then really clear that the path of the garbage is clear till the bin outside the school. And then there is the waste truck that arrives and then disappears. So they believe that, and we are talking about not recycling things, that is quite clear for the students. We are talking especially for things that cannot be used. So they think that waste is dumped somewhere for a very short time, a couple of weeks, and then some magic will happen, and maybe there will some, and they will dispose of the waste. It will recycle everything, so it will disappear. So when we speak with them and we say, look, there are only two options: put in the ground, dump, that's it, or burn. There are no other options. They are quite short. These are the only options that we have at the moment. We know that that's not ideal for the environment and also from the economic point of view, because we waste energy, and even if we recycle in the most effective way, still waste management and dump, burn, incinerate, waste with energy recovery or recycling in a very effective way, still we are losing energy, we are losing materials. So as mentioned previously, the most effective way would be waste prevention. But then we try to introduce some key concepts, especially because Europe is transitioning towards circular economy. So it's part also of the school mission to go in that direction. And for sure, we have some insight from the educational perspective that we develop within this project that if you want, we can deep. Grazie. Passare la parola al professor Giulio Armato, il direttore dell'Istituto Bearzi, qui a Udine, per raccontarci un po' le vostre esperienze in termini di vocational training, gli studenti, le opportunità di lavoro che hanno i vostri studenti usciti dal percorso professionale e quanto è interessante o attrattivo oggi in Friuli un percorso vocational training program, perché forse questo crea un po' di discussioni anche sul fronte africano. Maybe you can translate that. Yeah, so now we're going to talk to Giulia from the Birtig vocational. It's a local vocational school, and the question is, well, first to explain what type of vocational training program they offer, and then we'll talk about the potential adoption of such vocational training program like the GreenVETAfrica one, to understand what is the potential of the implementation, what if it could be interesting also for them to be adopted. Buongiorno, grazie per l'opportunità, per l'invito. Allora, noi siamo un centro di formazione professionale, formiamo i ragazzi per il mondo del lavoro. In questo momento quelle, diciamo, attività che noi offriamo sono molto richieste dal mercato del lavoro. Abbiamo il settore meccanico, i manutenitori meccanici,
i saldocarpentieri, nel settore elettrico, gli impiantisti, chi costruisce i quadri elettrici, per quanto riguarda l'automazione industriale. E per cui questi sono mestieri che in questo momento sono molto richiesti al mercato. So they have very specific training courses for like very well, jobs that are requested a lot on the field, such as mechanical, carpenters, and the last one is electrical, specialist so far. Industrial automation as well. Okay. E nella nostra scuola, nel nostro centro di formazione professionale, ci sono anche dei ragazzi che vengono dal Ghana, dal loro paese, anche da altri paesi africani, quindi sono così nel centro e in questo momento studiano da noi. So currently there are actually students from Ghana and Nigeria studying in the school, so attending some courses. Per cui immagino che sicuramente anche in Ghana su questo tema ci sarà probabilmente un impianto che farà lo smaltimento dei rifiuti in modo automatizzato, perché posso pensare che su questo tema ormai sui lavori ripetitivi e gravosi ci sarà un sistema automatizzato che guarderà il sistema di riciclo dei rifiuti. So he is making assumption that in Nigeria and Ghana probably there is an automatic system taking care of the management and disposal of waste. Here I would ask Jeremiah to answer straight away to the question. Okay, what's the question Professor Romano was saying that he's assuming that the plant, recycling plant, or waste management plant in Lagos, for example, is fully automated, right? They say it's not. Essentially, Not at all. Essentially, they have the basic technologies that he has actually highlighted, so electrical, mechanical, and things like that. So when it comes to that high level of automation, and there is no plant yet that has such level of automation. Jeremiah, anything you want to add? Yeah, so we just have the system of collection and transporting the waste to the dump sites. Dump site. Yeah, dump That's site. it. No Yeah. sorting. And we do sorting sometimes, right? It's just private organizations that do the sorting. The government just collects the waste and takes it to the dump site. So what we're trying to encourage is for private companies like recycling companies, they have their recycling hubs across the city, right? And they have the guys that go pick up the waste. So they are creators. So they pick up the waste. And we're also trying to implement some technology whereby you could have the app, you could register on the app where you request for an applicator to come pick up waste, plastic waste from your house, then you get value for that waste. Diciamo che in realtà non è proprio così, quindi loro ci spiegavano che praticamente a Lagos ci sono questi aggregatori che sono delle persone che sono responsabili di recuperare il rifiuto, poi c'è questa app dove loro si segnano e arrivano, diciamo, quelli che sono responsabili del pick up e li portano poi. Già una raccolta, una cernica a monte, da quello che capisco, più o meno. Diciamo che la cernita appunto spesso non è così scontata, quindi E stanno cercando, credo, di coinvolgere. Allora, l'automazione non c'è. E stanno cercando di coinvolgere il settore privato per fare la differenza. È chiaro che segregation. come l'evoluzione che abbiamo avuto noi, si parte da automazioni semplici, non serve fare cose complesse, per poi fare un percorso di crescita. È chiaro che immagino che alcune tecnologie che sono da noi molto, molto evolute, in un contesto dove non c'è la maestranza in grado di gestire le macchine, diventa un problema, no? Allora la formazione diventa fondamentale anche da noi. So he just highlighted how in such a path, so you start from simple mechanism and going towards a more specialized system in a way. You need to also be trained as well. So this is exactly why we're here, I would say, and at the end, questo è proprio il motivo per cui siamo qua e stiamo creando un corso di formazione professionale per prepararli a questo step evolutivo.
vengo all'altra domanda: perché i ragazzi devono scegliere un percorso di formazione professionale? Allora, i nostri ragazzi scelgono dopo la scuola media di venire da noi proprio perché hanno una caratteristica particolare che noi la chiamiamo intelligenza delle mani. Oggi si tende, no, diciamo, dal punto di vista sociale, a dire che alcuni lavori magari sono più per persone che hanno caratteristiche di intelligenza un po' superiori agli altri, magari ha fatto il percorso di studi da liceo, questi percorsi, però nella realtà ci sono persone che hanno quell'intelligenza creativa per cui sono in grado di esprimerla al meglio appunto lavorando. Quindi devo pensare che in alcune professioni, soprattutto di alto livello, se parliamo di automazione industriale, programmare le macchine, anche il controllo numerico, se ci vuole tanta testa. Però anche le mani permettono la pratica e la realizzazione del The second question Margherita asked was why students come to the Birtig Vocational Training School. And the answer was that first they come right after middle school, so when they are 13 years old. And usually people that have a very manual dexterity, so they are good with pens and want to put things into practice, are the ones that pick to choose such a training and educational, of course, because they have this peculiarity. So mainly this is the main point, I would say. Did I miss something? Se le posso chiedere, perché è un aspetto che una difficoltà, una challenge che esiste anche nei paesi, in Nigeria per esempio, sicuramente, dove noi operiamo direttamente. Vocational training program non sono percepiti dal punto di vista sociale come appealing, o alcuni dei programmi sono considerati obsoleti, non interessanti, non al passo con questa generazione digitale. È una difficoltà o una sfida anche qui in Friuli? Allora, noi nei nostri percorsi di formazione professionale facciamo una proposta che è molto innovativa. Nell'automazione noi parliamo di automazione civile e automazione industriale. Di fatto i ragazzi del terzo o quarto anno fanno tanta programmazione. Quando parliamo di automazione civile parliamo dell'edificio automatizzato, il controllo degli accessi, la temperatura, ecco, tutto quello che consente all'edificio anche di avere un risparmio energetico, per cui torniamo anche sul tema che stiamo affrontando. E per quanto riguarda per esempio la saldo-carpenteria, i nostri allievi in uscita diventano dei tecnici del processo della saldatura, per cui loro non solo saldano, ma sono in grado anche di gestire, ecco, tutto il processo legato alla qualità del prodotto. Per cui diciamo non è il semplice saldatore o il semplice elettricista, ma cerchiamo di formarli, ecco, con uno sguardo anche proiettato alle nuove tecnologie. So Margherita mentioned that usually there's this perception in also here in Ghana that the vocational training schools offer not very, let's say, innovative courses and training. And she asked if it's the same here in Friuli Venezia Giulia. And Judo basically answered that even though courses are very practical courses, they always try to put to give a look to the new technologies. And for example, he mentioned that they have this courses on civil automation, so they take care of in buildings also of rispetto al corso di automazione civile diceva che l'automazione dell'edificio, building management system. The building management system, for example, is very innovative, and it has also a lot to do with the energy consumption and with the reduction. So they also try to integrate lots of this new concept into their training courses. Dal punto di vista anche economico sono mestieri che in questo momento anche sono riconosciuti dal punto di vista economico molto bene, insomma. And it's a further stimulus pro that this type of jobs are well paid at the moment. So this is also an extra positive aspect of
these courses that makes them very interesting for the students. Yes, questions? Yes. Okay. Now, what is the experience here? I mean, in terms of women also taking part in technical education? Qual è l'esperienza nostra, cioè a livello di coinvolgimento sia anche allora, chiaramente sono mestieri prevalentemente maschili quelli che noi abbiamo, però all'interno del nostro centro sono presenti anche delle ragazze, tra l'altro nel percorso da saldo carpenteria sono molto brave nelle saldature molto speciali, particolari, cui sono in questo momento anche molto richieste dal mercato del lavoro. 3 ragazze nel percorso da saldo carpenteria e tutte e 3 hanno già il posto di lavoro in vita. So mainly there are men jobs in a way, there are more students, but he's mentioning that there are also girls who take part into more maybe specialized courses like the carpenter. He said they are more precise. So there are 3 girls that already have a job once they're out, so they already were requested. So there is some of these courses where there are also women taking part. But so the reason I ask this is because I mean the school where he was and based on what he has explained sounds very interesting because again it's so similar to where the one that will be implementing one of this in Nigeria because we have courses also in electricals, in mechanical, in industrial automation, we actually do all this high-end automation also, and of course in electronics. And from experience, we have seen that women are generally not interested in those lines of courses. I mean, the percentage is oftentimes less than 5%. Lui spiegava che anche loro hanno una realtà molto simile in cui hanno diversi corsi di automazione che sono cioè meccanica, elettrica, eccetera, eccetera, ma diceva che nel loro caso le donne sono quasi meno del 5%, cioè è molto difficile coinvolgere in queste linee di, educative. Poi così, but it's maybe the same here too. Abbiamo ancora una domanda? Yeah, thank you very much, first of all, for the opportunity and for hearing that there are some Ghanaians and Nigerian students. Yeah. I'm also coming from Ghana, Ramsia Vocational Technical Institute. It's been there for about 47 years. And we also run programs such as automotive, similar to mechanical, electrical, and carpentry. What I want to ask is that we're discussing green waste management, getting a program. That is what this project seeks to achieve. Do you have a program that the students follow, like green waste management as a course in your school? That's the question. Poi tu traduci. Sì, allora, lui si è presentato ringraziato chiaramente, ha spiegato che la loro Ramsaya Vocational Training School esiste da più di 47 anni, che anche loro hanno diversi corsi, ma chiedeva, poi ha detto molto contento che ci siano poi degli studenti dalla Ghana e della Nicenia nella vostra scuola, chiedeva se c'è già un corso sul green waste management, sulla gestione sostenibile, ma no, allora nel nostro centro no. C'è a livello di formazione professionale, a livello regionale, un corso dedicato al trattamento delle acque legato all'ambito dell'idraulica. Tempo di formazione professionale è un corso di trattamento. So at the moment there is that training course. There is at a regional level another training course related to water treatment. But among the reason, this is what I'm going to add to what you mentioned of today's meeting, there is also the opportunity to see whether this training course, this is why we're going to present it, could be potentially offered in the school. So it's... L'obiettivo è formare gli operatori che poi vanno operano nell'ambito degli educatori. So one of the goal of the current goal of the school is also to train
Depuratori, Il trattamento delle acque. Oh, for the water treatment you were talking about. Parlava dell'acqua. So one of the aim of this water treatment course is to prepare the operators that will actually take care of the water treatment, so working the plant. So at the moment, but it doesn't have to do it directly with sustainable waste management at the moment. Yeah, I'm Charles from Ghana. I want to ask, do they do auxiliary courses in addition to their training? In Ghana, if you're a mechanical student, you do English, maths, entrepreneurship, ICT, in addition to your training, is it the same thing? In addition to trade area. sector. Yeah, if you are a mechanical Plumbing, do they do these additional courses? Entrepreneurship, English, maths, in addition Chiedo se oltre a questi corsi di automazione, eccetera, di carpenteria, vengono fatti anche dei corsi rispetto all'imprenditoria, alle lingue, per esempio, l'apprendimento di lingue straniere. Nel percorso formativo c'è l'apprendimento della lingua inglese, una lingua che tutti, anche perché i ragazzi sono in obbligo scolastico. Dopodiché nel quarto anno c'è una parte di studi dove si insegna come eventualmente aprire un'azienda sulla parte imprenditoriale. There are. So there is an English course, there is an entrepreneurship course, so there are other additional courses with this 5 years. Dura 5 No, anni. sono 3 anni qualifica professionale più un altro anno diploma professionale. So 4 years, 3 plus 1 course overall. So there are additional courses. Indeed, I would be surprised not to if those courses do not exist, because I mean, for you to be able to place your tiles, for example, and maintain straight continuous line, or you are making furniture and then you are able to make something that is straight, there are some very basic mathematics principles that must be applied. Example, Pythagorean theorem. I mean, how do I know this is the angle I have to maintain and all of that? Something as basic as that have real life application, and of course, for most of these technical disciplines, they are very important. Ha evidenziato come crede appunto che sia necessario che poi ci siano anche questi corsi, anche un corso basico di matematica, perché semplicemente per posare una piastrella bisogna capire. Insomma, matematica, c'è la tecnologia. Ecco, una cosa importante, ecco, noi lavoriamo parecchio con le aziende e i nostri ragazzi dal secondo anno fanno il tirocinio in azienda. Cioè in seconda cominciano ad andare in azienda, fanno una prima esperienza, poi ritornano il terzo anno e l'azienda viene chiamata in modo attivo a formare i ragazzi, perché noi definiamo un piano formativo con l'azienda e l'azienda deve far acquisire ai ragazzi determinate competenze. A very important aspect is that from the second year on, the students go on stage in companies, so operating, working with the company, and they have a specific, conduct code, which involve also actively the company into training the students. So when the students there, they have this is the dual model that GIZ and Germans claim that they are the best ones, but we will see that actually it's Il sistema tedesco con la possibilità di avere anche il contratto di lavoro. Interesting because I mean, one of the schools that we did this, and we actually have that arrangement of the IIT. That's they've been doing that also for the past 20 years. And interesting because different countries have adopted the dual system and adapted it in a manner that suits and addresses their own needs. So, for example, in Germany, you have a case where they have what they call the day release system. So, one day of the week, the students go back to school to do a few things, but they spend most of the time in the industry. That's about a period of intensive training, and then from the second year, they start that. Or, for example, I recall we started that in IIT, we're doing what we call the block release system, where they spend the first full year in school, but for the second and third year, they do 2 months in school, 2 months in the factory, and they alternate like that for 2 years. Ha menzionato come questi, diciamo, sistemi di scambio, di stadi, di tirocinio
varino a seconda degli stati o delle scuole che decidono di intraprenderli. Si raccontava delle storie di alcuni casi in cui per esempio si può andare un giorno a scuola durante la settimana e 4 giorni a lavorare, o si faccia per esempio 2 mesi a scuola e poi 2 mesi a lavorare. E, insomma, raccontava di diverse dipende dall'attività formativa. Noi normalmente alterniamo dei periodi, 2 mesi in azienda e 2 mesi al centro, però ci sono attività formative legate alla ristorazione in modo particolare o al benessere, parliamo di parrucchiere, e normalmente ecco, l'attività magari di tirocinio va verso il fine settimana, no, l'azienda probabilmente Of course, he said that normally what they do is 2 months in school and 2 months then in the industry, but then depending on the type of course, maybe for caterers, for example, or in the wellness industry for hairdressers and so, they tend to go in the industry within to work the weekend, for example, and work in the beginning of the week. So it just changes according to the type of job. If you don't mind, maybe we take the question after. I will leave the floor to the engineer Scarpa, General Manager, Environment, Safety and Plans of SPA. So the waste, the peers of Jeremia, Lagos Waste Management. Thanks for your patience. We'll be discussing for quite some time now. If I can ask you, just giving us like an overview, what is your activity and in terms of waste management, and then specifically, what are your challenges in finding the skills that you need, strategic level, but also the operational, technical level? Io faccio lavorare Giulia perché Va benissimo. perché il mio inglese è arrugginito, quindi meglio che non sta passando. Allora, l'attività, allora, vi ringrazio anch'io dell'invito e praticamente vi spiego un pochettino come funziona NET, che è un'azienda municipalizzata del comune che gestisce la raccolta differenziata di 57 comuni. Uno dei comuni più grandi è il comune di Udine, che ci dà anche abbastanza grattacapi, perché ovviamente il discorso che si faceva prima delle persone, della comunità che deve essere educata, è uno dei nostri, diciamo così, principali obiettivi, perché poi una buona raccolta porta a quel recupero si diceva, di energia, quel recupero di materia che è alla base di un po' dei principi europei. So Alessio explained that NET SPA takes care mainly of about 57 municipalities, among which Udine is one of the biggest, and he may open a small parenthesis saying that it's one of the hardest also because when it comes to the results and the differentiation of waste, it's really important that the population is very sensible about the topic and sorts waste at home. So this is one of the biggest issues, as you mentioned also before. Per quanto riguarda, io mi occupo anche della gestione di un impianto di trattamento rifiuti che abbiamo a San Giorgio del Lugaro, dove l'impianto recupera secco residuo, quindi nella raccolta differenziata c'è questa tipologia di rifiuto che è il secco residuo, per poi portare a fare un impianto intermedio tra la raccolta in città e gli impianti finali che in questo caso bruciano parte questo materiale che viene appunto trattato nel nostro impianto. Residual waste. So he is also responsible for this plant in San Giorgio di Nogaro, which takes care of the residual waste, which I don't know if you know it, I'm learning it. It's a sort of, it's the leftover, quello che viene bruciato sì. Poi. So what cannot be sorted out anymore and needs to be just burned. What else? Nothing, I think, relevant. E l'impianto a livello di tecnologie è un impianto
quasi del tutto automatico. It's an automated plant, mainly. E abbiamo la presenza di 12-13 persone che ci lavorano, e di cui diciamo 3 si occupano più della parte amministrativa, quindi tutto il discorso, perché diciamo che i rifiuti dappertutto, in tutta Europa, ma comunque in Italia siamo stati una delle prime nazioni, insomma, a essere avanti su questi temi, sulla tracciabilità dei rifiuti. Quindi ovviamente c'è una parte documentale e abbiamo bisogno di queste persone che si occupano della parte amministrativa. E le restanti 9 invece sono persone che si occupano, che sono in impianto, ma soprattutto non si occupano tanto non c'è, essendo un impianto automatico, non c'è una manualità, diciamo così, nelle linee di produzione, ma abbiamo molto bisogno invece di persone che abbiano delle patenti per le pale meccaniche e tutto, anche come skills degli operatori. Noi cerchiamo, soprattutto in questo caso, persone che abbiano questi tipi di patenti, questi tipi di formazione, perché ovviamente per le pale meccaniche c'è bisogno di una formazione ad hoc, e quindi nell'impianto cerchiamo questa tipologia di persone che abbiano ovviamente anche delle skill manutentive, quindi diciamo così anche la manualità della manutenzione meccanica, ma diciamo è un qualcosa, diciamo, come una soft skill, diciamo così, no? Mentre il waste però non è importante che abbiano delle competenze, sappiano. No, in questo caso no. So he mentioned that about 13 people work in this San Giorgio di Nogaro plant, where about 3 are responsible for the administration office, as it is very important also to the traceability of the waste, where it comes from and so on. And he mentioned that Italy was one of the first and virtuous example in this field. On the other side, the other 9 people work. So he mentioned that they need to have people possessing specific licenses, like, for example, the mechanical shovel, the driver's license. They don't really have to do with the waste treatment, but they need to be there also in order to take care of maintenance. And in a way, poi queste licenze le dovete avere proprio, immagino sia un requisito proprio per la gestione della... Sì. So it's foreseen that in order to have the plant working, they need to have this specific figures with the specific licenses. So, but they do have mostly maintenance role after all. Ecco, questo per quanto riguarda la parte impianto. Poi ovviamente l'argomento è molto complicato, ma insomma, così. Un'altra parte che invece è più, diciamo così, dedicata all'utenza sono i centri di raccolta, dove invece anche in questo caso ci sono degli operatori che gestiscono gli ingressi degli utenti, perché nei centri di raccolta vanno a conferire gli utenti della città o comunque dei vari comuni, e in questo caso ci sono gli operatori comunque possono avere delle caratteristiche che almeno un minimo invece di competenza nel saper dividere, riconoscere il materiale che l'utente viene a portare, e quindi controllare che l'utente non faccia dei mescolamenti tra un rifiuto e l'altro. È una cosa, insomma, che si richiede a questi operatori. Centri di raccolta? Sì, c'è una cosa. Sì, circa una trentina, 30-35 più o meno. Adesso alcuni sono intercomunali, quindi un centro fisico che invece copre 3-4 comuni. So for about 57 municipalities, they have about 30 waste collection center, where the operators need to be very aware of what type of waste should be disposed and where, because they manage in this waste collector center, the community goes to dispose of the waste. So they need to be very careful and make sure that they all dispose correctly of the waste. So
this is the field where the operators need to be more trained, let's just say, and have the specific knowledge. E prima dei centri di raccolta siamo partiti un po' dalla fine per tornare all'inizio. Diciamo che nella parte invece di raccolta proprio differenziata all'interno dei comuni, noi abbiamo come società una cinquantina di dipendenti che fanno proprio gli operatori ecologici. E noi poi ovviamente, non riuscendo a coprire tutto il territorio che serviamo con le nostre risorse, diamo in appalto diversi servizi. Comunque le persone che noi ricerchiamo invece dal punto di vista di operatore ecologico non è tanto invece in questo caso sapere, diciamo, avere delle basi sulla differenziazione tra un rifiuto e l'altro, perché anche in questo caso ci sono i giorni di raccolta, quindi difficilmente si può sbagliare questo, ma è invece proprio la patente dei camion, perché la patente dei camion è una patente che uno deve ovviamente, cioè sono due, c'è la patente C e la CQC che a noi servono, costano ovviamente, quindi l'operatore, in questo caso la persona che si presenta ai nostri colloqui, perché faccio una piccola parentesi, noi non assumiamo direttamente, perché rispondiamo alle normative come se fossimo una pubblica amministrazione e quindi ci dobbiamo fare per forza dei concorsi. Ovviamente mettiamo delle specifiche, che in questo caso è la patente, quindi la persona che viene ai nostri concorsi deve avere ovviamente dei requisiti di base, e purtroppo mi viene da dire non si trovano persone che hanno queste patenti e che vogliano fare autista e raccoglitore, perché noi richiediamo l'autista che in molti casi lavora da solo e quindi deve scendere, salire dal camion e questa cosa qua mi dicevano che magari 10 anni fa si presentavano 60-70 persone ai colloqui, adesso si presentano, se va bene, 10. Quindi questa è una per tutti i gestori di rifiuti è un problema, non è una cosa che ha solo Net, ma proprio almeno in Friuli c'è questa problematica. We started, he said, from the end, but let's just say for what concerns their role in the municipality, they have about 50 collectors, environmental, he said, workers, this is how they call them, and they go and pick the waste up with a truck. The thing is that they don't really need to be trained about the differentiating waste and sorting it out, because there are specific dates. So on the Monday they pick up the cardboard, on the Tuesday they pick the humid, and on the Friday the residual waste, for example. So they don't need. There are specific colors on the beans. So this is the only thing they need to do. But he mentioned a very important problem for all the management, waste management company on a regional level, but probably also on a national level. They need to have, these workers need to have a specific license, a truck license, which costs a lot of money. And when they make the tender to look for a new employer, they have these difficulties because they can't find people with this license. So this is one of the biggest issue. C'è anche un punto di vista sociale essere un networking, no? È poco la domanda è cioè. Allora, come si diceva prima, questi lavori in realtà sono anche economicamente ben pagati, perché comunque allora, un aspetto è che sono comunque faticosi, perché comunque ci sono turni di notte, ovviamente con il sistema della raccolta differenziata porta a porta, chiamato così, ovviamente c'è tutta la parte di sicurezza del lavoratore. Io sono anche datore di lavoro per la sicurezza, quindi rogne, diciamo, e quindi dall'entrata in vigore del sistema porta a porta, che sicuramente ha portato benefici dal livello di raccolta differenziata, di differenziazione delle materie, dal punto di vista della sicurezza è un lavoro abbastanza gravoso, quindi questo potrebbe essere una causa di queste cose qua. Turno di notte, appunto, non tutti arrivano a lavorare di notte, perché noi facciamo degli orari da notte alle 6, no? Sono 6 ore giornaliere per 6 giorni su 7,
ma da capire appunto però a livello economico non è un lavoro in questo caso, cioè magari sinceramente la mia anche esperienza lavorativa passata, anche per le persone che conosco adesso, che magari sono solo dei numeri, in Italia non è sempre bello parlare dei numeri, io non sono d'accordo anche su questo aspetto, che prendono 1.200-1.300 euro e sono magari ingegneri laureati in generale, il nostro autista può arrivare anche ai 2.000-2.500 euro. Il palista, anche il palista di prima nell'impianto, non si arrivano a trovare dei palisti con stipendi da 3.000 euro netti, parlo, quindi queste sono le cose. Prendiamo questa Margherita mentioned that maybe it's also a matter of the perception, social perception of this type of work. But then Alessia explained that it could be the perception, but then at the end of the day, if you think about it, they are very well paid. So they get probably more money than someone getting a bachelor in Italy at this moment. So he mentioned some numbers. He said that the environmental worker go picking the waste up with the truck gets from 2 to 2,500 for example, per month, but while the mechanical shovel license worker in the plant still can also get around 3,000 euros per month. So I can confirm that it's a very high pay. But then he talked about the fact that now there are several types of also ways to collect the waste, and there is this door-to-door collection of waste, which they do maybe not in all, non viene fatto in tutti I comuni, no? A seconda dei comuni. Some municipalities, for some municipalities, they do this door-to-door collection. And there is a safety issue when you think about that specific, for example, type of collection, as I think they have also to go and take the bin and move them around. So there is also a matter of, it's considered a tough job. So this could be also, let's say, a contra. And then also the timing probably, because they do it from midnight till 6 in the morning. So that could be also, night shifts could be considered constrained. But Il motivo per cui ovviamente lavorare di notte porta a quegli stipendi, perché ovviamente sono tutte ore notturne, no? And the night shift is directly related, of course, to the amount of the salary, which is quite high, to compensate for the night shift. Can I add something? Because maybe this is a difference between what is happening here in Italy and what is happening maybe in other countries, is how recycling and how waste management is working. Because there is a first level that is done by the citizens. So the citizens are, it's compulsory for the citizens how to recycle things. So there is glass, there is aluminium, there is the organic waste, there is plastic, and there is paper, cardboard. They have to sort out. That can be done door to door or in the street bins. And this is the first way of recycling. And then there are the recycling centers where the citizens can autonomously bring other kind of items like refrigerators, television, phones, or lamps, or oil, or sprays, or big things from the gardens, big things from the furniture, and so on. So recycling centers, and I think that you will see tomorrow, they are very, they collect very specific items in order to increase the recycling rate. So it's also the amount of that changes. I mean, if I had tons of paper, I wouldn't put it in the bin outside, right? So also that. So recycling waste collector centers, like the one we're gonna visit tomorrow, are, as Federico mentioned, for very specific things either, or when you have
not normal amount of money. I mean, a residential, like I would go if I have to waste that to throw this in the garbage outside, or I will put it in my garbage. But if I have a lot of paper, I go to the waste collection center myself. So maybe here it would be interesting to hear. Yeah, can you explain to us where we stand in Lagos with citizens self-sorting their own waste? I don't know. It's different. So in Lagos, what we're trying to promote is giving them different bags, different bin bags to separate their waste. So now we have a purple bag for the plastic waste, black bag for your food waste. So we're trying to promote that, and we're going to estates, communities, to give them a big bin where if you go in small communities, we just go there to pick the plastic, and we have the communities come to pick up the plastic. So another thing we're trying to do is give value to the waste. So for the plastic, because in Lagos, people want to see our reason, motivation to do these things. So make them understand that without plastic, when we pick it up, we weigh the plastic, then we give you a point or a particular amount of money for the plastic. So we're just trying to push, but the problem is, you know, the way you have bins on streets, different bins, we don't have that. They're trying to get to that phase to have different bins, plastic, glass. It's just, we're starting from households first. Give them different colors of bins, bin bags, have the purple bags for the plastic, have the black bag for general. So that's where we are from. Give it to the community, so you go. Households first, then we have big bins at the communities. So we have estates, different areas in Lagos, right? So we talk to management of these estates that we're coming to drop, for instance, 15 big bins, plastics. So we started from that community first, then households. Estates sono intesi come dei quartieri, no? Sono dei quartieri, vengono distribuiti da quartieri ben definiti. Spesso sono anche colleghi, cioè un estate spesso è un piccolo quartiere con il suo dove stanno fornendo dei bidoni dove danno i cittadini dei sacchetti di colori diversi, colori il viola per la plastica e il nero per il state da cui poi lo vedete. Do you accompany this distribution of this with the raising awareness activities or training for people? I think first of all, one thing we need to understand is Lagos is a very big city. 22 million people. So it's a typical city problem they are trying to manage. And then to manage waste is indeed a big challenge in Lagos because the rate of generation of waste is huge considering the population. And of course, the pattern of movements of people, considering the fact that also infrastructure is not really so there. So most of transportation, for example, is mainly by buses and private cars. So the pattern of movement also contributes to a large extent the way the dispersed manner of waste that is generated in a very dispersed manner and then of course disposed in all sorts of manners. So it's a very big challenge that they have, and I don't envy their job at all. Because and to add to there's a unit called Public Awareness Unit in Loma. So they go about to the environment, to communities, to keep telling them, you know, how to separate your waste, how to do this. And that's why we instituted the Loma Academy, because we're looking at two things. We're looking at enforcement and education, right? So academy is for education. And we want to start from the lower level of kids, because when you teach the kids, we notice that they go back to the parents, right? So we started from this lower level of education, kids. Then we're also looking at creating a career path in waste management, right? Where we have waste management in the curriculum. We're going to start from extracurricular activities in these schools, you know, where we give them rewards for sorting their waste. We teach these kids how to sort their waste. We bring them to recycling centers, so they have that interest. So we started with education. Also, we're looking at the older generation, right? Looking at the active generation from 18 to 28, right? We have them come to Loma for internship program. So we teach them waste management and become ambassadors. So these guys go to their communities
talk to their students, talk to their peers, and they start to understand waste management. And we see that there's a huge, change in behavior when it comes to that. So we're looking at education and awareness. So through communication channels, social media, through radio stations, television stations, and events. So we're looking at that awareness to try and drive the change. When was the law happening? 3 years ago. So what we've done at the academy, so we have 5 programs. We have the summer school program, which is for kids. We have the internship program. We have the organizational program. We have specialty training, and we have the waste competition. So the organizational training is for facility. Maybe you want to translate that because it's like when I was talking, Claudia. Ma allora, praticamente Benedetta ha chiesto di lo staff se Loma, Lagos, quindi se loro fanno un'attività di sensibilizzazione e di formazione rispetto, perché dice sì, date i sacchetti, però poi cercate anche di coinvolgerli, proprio di renderli, responsabilizzarli in qualche modo. E Jerry ha spiegato fondamentalmente che loro allora hanno aperto 3 anni fa una si chiama Loma Academy, in cui hanno provato a coinvolgere fin da subito, hanno deciso, che è una cosa che poi sorrido perché viene fatta anche dall'università, la stiamo pensando di fare anche noi, quindi siamo per certi versi dal punto di vista della sensibilizzazione allo stesso livello, di partire dai bambini, no? Perché lui dice, abbiamo visto che quando poi sensibilizziamo i bambini, gli spieghiamo bene come va fatta la differenziata, loro tornano a casa e influenzano poi i genitori, no? Quindi hanno aperto questa accademia in cui da una parte puntano alla sensibilizzazione dei bambini, dall'altra fanno degli eventi di sensibilizzazione generale, diciamo, della comunità, hanno dei programmi specifici con dei tirocini per, diciamo, una fascia più adulta, e l'ultima cosa che stava... Interessante l'aspetto del reward. How much do you pay? It's interesting, the economic reward. I bring you 1 kilo of plastic bottle, how much you give me back? How much you pay me? I do package. 4 2? Yeah, 4. I think about 400 naira. 400 naira for 1 kilo. 30 cents. 30 cents. Quindi c'è l'aspetto del reward economico, ovviamente. Il sistema premiante. So what we're also trying to drive the value is, so we have some multinational companies coming to Nigeria, they have plants, right? So they buy up this waste. So they come, they sell a particular price so that you give them a lot of waste. So the other guys also come. So we're having that economy right now where different people are putting price and the value is going up based on the need for that waste to get recycled. The Chinese companies now. Spiegava come si sta creando, Margherita si è agganciata al tema della reward, no? Del premio, anche per valorizzare il rifiuto, no? Loro menzionavano cioè proprio che dicono questo tot chili di plastica possono avere questo valore, però adesso lui ha fatto un inciso spiegando che il fatto che ci siano diversi adesso attori che vengono, diciamo, che sono entrati in gioco e stanno facendo alzare i prezzi è interessante perché sì, diciamo che si sta incrementando anche il livello di attenzione e diciamo il premio in qualche modo, no? Sì. Perché su questo premio eccetera volevo solo dire 2 cose. Allora, anche per noi ovviamente ci sono non è che viene fatto il premio all'utente che conferisce, ovviamente con la normativa italiana sulle tariffe ci sono più viene fatta la raccolta differenziata, più la carta plastica, ferro, vetro, eccetera, viene venduto sul mercato libero, più in questo caso la NET guadagna e più possiamo abbassare la tariffa ai comuni, nel senso che c'è una quantità di una percentuale che viene riconosciuta poi tramite questo algoritmo di calcolo della tariffa, viene riconosciuta all'utenza in qualche maniera. Ai comuni e ai singoli cittadini. Ai comuni e alla Tari, sì, c'è un abbassamento della Tari. Ovviamente, considerando i costi che lievitano sugli altri fronti. Adesso non sta succedendo, però. Adesso sta succedendo. Yeah, we don't have waste tax in Lagos. You don't collect tax for waste among citizens. You don't charge citizens for waste collection. We do actually. You do? Yes. So
For collection in Lagos State is a partnership between private companies, right? So these private companies have trucks in different local governments in Lagos. So they go pick up your waste and they generate a bill for each household. So every month, at the end of the month, you have a bill that is being generated and you have to pay. So if you don't pay for a period of time, you won't pick up the waste. But it's corporate pay, but Let's say that it's like everyone, but it is. Yeah. So you don't pay. But But if you don't pay, they don't come. They don't pick up. They don't come. Yeah. So I mean, and your house starts to look like a mess. So you are forced to pay. So what we're trying to do now is the waste bill automation, right? Because the system we have right now is to distribute the physical copy of the bills to each household. So what we're trying to do right now is have a system whereby you can pay through your phone. You know, you have the app, you just get your bill generated, then you just pay that online, the same way we pay for electricity in Lagos. So they're trying to get to that level whereby through technology, you can get your bill online. In Italy it's once a year, I think. La TARI si paga una volta all'anno, no? O due? È diviso in due parti, ma So, mainly what Alessio was trying to explain earlier was that in relation to this reward, what happens here is that the better we sort, the more profit the net the company makes out of the waste that they can sell, plastic, for example, and so on. And the less should be then the tax for the municipality and the citizen. So if they can have a good result into sorting and selling, thanks to the citizens that are well aware and do the sorting well, then what they try to do is they try to lower the tax for the citizen. But as it is automated, so we pay once or twice a year. It depends. You can pay every 6 months or once a year. But this is something maybe that you could also think about it once you make it automated, you know. Perché lui ha spiegato che a Lagos praticamente se non paghi questa tassa per il recupero dei rifiuti, loro praticamente non vengono a recuperare i rifiuti, quindi tu rimani con la tua giardino di casa pieno di sacchetti. Quindi loro dicono a un certo punto sei sommerso e sei obbligato a pagare. Adesso oppure li bruci. Adesso sono in un momento in cui consegnano ancora manualmente il conto da pagare, diciamo, la fattura. E stanno pensando invece di sfruttare le nuove tecnologie per creare magari anche un'app e rendere perlomeno da questo punto di vista più facile, diciamo, l'operazione, quindi magari pagando con un'app potrebbero. E io gli ho consigliato semplicemente di di prendere in considerazione questo nostro esempio in cui poi magari l'ammontare anche della fattura, diciamo, da pagare è ridimensionata qualora venga fatto una corretta. Sì, volevo riagganciarmi a quanto detto da Alessio in termini di introiti derivanti dalla vendita sul mercato di quanto viene raccolto in modo differenziato, perché in questo caso gioca un ruolo fondamentale, oltre ai quantitativi, ma gioca un ruolo fondamentale la purezza di quello che si raccoglie, quindi la qualità. Quindi se fino a qualche anno fa l'obiettivo principale che veniva in qualche modo promosso a livello comunale era l'incremento della raccolta differenziata, attualmente si punta molto la stessa normativa comunitaria a spingere in questa direzione e all'impeoramento della qualità, perché più è pura la raccolta differenziata, meno trattamenti ha bisogno materiale di tutto per essere recuperato e più alti sono gli introiti che vengono poi versati ai comuni che possono utilizzare per abbassare la tariffa. Questo dal punto di vista generale, quindi su una raccolta fatta e quindi su un beneficio per la tariffa, per il comune fatto a livello generale sul comportamento generale e che quindi va a beneficio di tutti i cittadini. Ritornando anche sul tema della premialità, diciamo un sistema che sta in qualche modo dando un po' dell'uso comune anche in Italia e nella nostra regione, è quello del reverse vending e quindi della possibilità di consegnare determinate tipologie di rifiuto tramite dei macchinari e generalmente si usa sulle bottiglie in polietilene PET o sui contenitori in polietilene
sono macchinari che vengono generalmente posizionati all'interno dei centri commerciali, comunque in aree dove c'è un buon afflusso di possibili utenti, e dove il cittadino che inserisce la bottiglia ottiene dei bonus da poter essere riutilizzati all'interno del centro commerciale o per acquisti. Quindi ci sono questi due livelli che in entrambi i casi puntano sul miglioramento della qualità. Quindi il miglioramento della qualità della raccolta differenziata fatta con la raccolta stradale, che sia con assumento o porta a porta, che porta benefici comunali che poi vengono riversati in modo equo a tutti i cittadini, oppure benefici singoli per il singolo cittadino che va a portare il suo rifiuto in determinati punti e ottiene un beneficio, diciamo, a sé stante. Sono i compattatori. Sì, Basically, he emphasized the fact that in the last, period of time, 10 years or whatever, the attention was brought first from increasing the percentage of the differentiated waste to now increasing the quality of the differentiated waste. It means that right now it's important to focus, for example, if I make an example about plastic, not all plastic can go into the plastic bin to be treated, for example. So what they're doing right now is putting emphasis on this, because the higher the quality of the waste is, the higher is the price that net, for example, will receive when they sell that plastic, and then the highest is the amount of money that the municipality will receive, and of course then the citizen will pay less tax. So it's a matter of emphasizing again the quality, and he mentioned that on one side they're working on let's just say a community level. On the other one, they're also trying to reward the single individual. As for example, there are this compactor, for example, that they're placed in one in my municipality, and they are maybe in some fairs also, or on the street. You can go there and put dispose your plastic, for example, bottle, and you receive maybe either a coin or a point, and once you added more points, then you receive a reward. But this is a way to make people more sensitive and provide them some incentive and to think about the quality, and to make them understand that, okay, now we got to understand that we need to separate plastic from paper, but now you have to understand that you have to separate certain type of plastic, because then the quality is also. What do you think? That's it. Yes, someone. Yes, sorry. So maybe another someone with the academy. Yes. So another point, what I want to bring to this discussion is the policy aspects. It's very important, and I even want to ask Loma, for example. In Africa, one of the biggest challenges that we have in dealing with waste is the use of plastic or polythene bags. Everything that you buy, it's put in a polythene bag. You buy food, you go to market, and these polythene bags, it takes they say 500 years or so for it to decay, if it's even possible. But apart from Rwanda that I know, there is no country in Africa that's been able to prevent the use of polythene bags. If you buy pizza in a box, it will be put in a polythene bag. Everything is polythene bag. We haven't been able to adapt to using paper, right? Because the polythene bag industry is a huge one, the plastic industry, manufacturing companies. So there is, for countries to get the political will, it's a very tough one. So Loma, for example, from the policy perspective, how is something like this being tackled? So what we're trying to do is private engagement, right? Have engagements with manufacturing companies, the companies that manufacture explosives, for instance, so we're having a conversation with them to see how
we could create a strategy or have policies, because we are the ones making manufacturing business. So we're trying to do a policy towards that reduction or towards creating solutions that could work, and also private an example like pizza. We're trying to have that kind of engagement to understand that wherever I use this balance, it begins with bags. So we're also, in order to enforce, we just had a conversation to enforce, we have to make laws. So we're still trying to see how we bring up some laws in the House of Assembly, that would support us in enforcement something. So we're currently at that stage of working with these manufacturing companies to see what ways we could go about reducing these plastics that are being produced. Allora, Samuel ha fatto un inciso dicendo che il problema grosso sono le policy e il fatto, per esempio, che ci siano tutte queste borse di filere, che poi adesso mi confrontavo velocemente con loro, mi sembra che fino a pochi anni fa fosse così anche qua, no? Quindi loro dicono fin tanto che a livello proprio politico non si decida di tagliare i ponti con certe produzioni, è difficile. Ha chiesto all'OMA che cosa stiano facendo loro per agevolare questo processo, e Jerry ha spiegato fondamentalmente che loro in questo momento stanno cercando di sensibilizzare specifiche, aziende con le quali collaborano, per capire insieme con dei tavoli di lavoro quali possono essere le alternative, all'utilizzo di questi materiali. Però sì, sono in una fase embrionale ancora. Mi verrebbe da dire, non so se qualcuno di voi forse sa, perché veramente pochi anni fa, anche da noi al supermercato, da quanto hanno introdotto le buste biodegradabili, da poco, e da un paio d'anni, l'anno scorso forse non vengono venduti più i piatti di plastica e i bicchieri di plastica nei... So we were just reasoning together, because since 2018, the bags in 2021. So 2018, it's recent that also in Europe, according to European regulation, slowly all states made the reduction in the following years. But in Italy in 2018, we stopped using polyethylene bags. So if you go to a grocery right now, you will see it. Maybe we'll do it today. They provide you a bag that can be wasted in the humid, in organic ways. And also in stores, you cannot buy single-use plates, for example, and cups anymore. They are not organic or paper, it depends, but still not plastic. So, or they are recyclable plastic, I think. Yeah, it is a process, I think. And for me, it's very slowing down how to do it. Because if you go to the market, you buy anything, you buy food, you go to the shop, the boutique, you buy clothes, it's polythene bag. And it's a real big deal. I mean, given that even the degradation of polythene bags, it causes a lot of... Yeah, Benedetta just mentioned something interesting. You pay for the bags here now. Once they were free, now you pay for it. So what people started to do, you can go to the grocery with your own bag. Yeah. And you recycle. Yes, you are. Yeah. They'll just give it to you. It's not in the point to have like that. So you are pushed to bring your own bag. Yes. So everything imported from China is polythene bag. So it's a real big issue. Yeah. So I like the approach that Italy is using. I like the connection, the links. In all the presentations, you realize that from the government point of view, from linking to the project, linking to the vocational institution, I like this idea. The government official talked about document, which also has to do with policy on prevention, disposal of special needs. The project coordinator also talked about education, using the school to promote with a concept of waste prevention. These are good ideas.
as a developing country. Do you have any idea of replicating this in Africa? Share these practices. That's through a project, through a partnership, or something. Let me see if I understand what you mean here. You want to say here we're able to bring together actors within the supply chain. I mean, yes, intangible supply chain, knowledge, university, technical, industry. I mean, managing and policymaker in one room. The four pieces, maybe we miss a corporate that is manufacturers that are producing most of the waste, but more or less we have all the actors. You are saying this is interesting, they're giving all their pieces. What you are asking them, what kind of advice they could give you to do the same and bring in one room the different actors to discuss and exchange. That's what how we were able to bring them all together in one room and chat with you for a couple of hours. It's very interesting. Allora, appunto tutti gli attori del sistema sono qui a chiacchierare, spendere per capire che ci sia la vostra esperienza, i vostri contributi, hanno un problema grave voi. E poi che ci sia un coordinamento, no? Che ci sia una coerenza tra quello che viene, perché da loro non è così. Come è successo che gli interlocutori nella filiera si conoscono, collaborano e che suggerimento dareste a loro per farlo succedere? Dal mio punto di vista, dal mio punto di vista, maybe if I can add, how often do you have the opportunity, like today, to be here, different parts, pieces of the puzzle, to really discuss, engage, and have a conversation like this today? How often does it happen day to day life? Chiedono quale sia, diciamo, il tavolo di lavoro, sia un tavolo che si riunisce con una certa cadenza, quanto spesso. Cioè, come garantite questo coordinamento? Dice che apparentemente è ineccepibile, quindi non fate quelle facce che diciamo che io posso assicurare che già tra gestori dello stesso servizio, che in Friuli sono 6-7 che sono, è da forse 3 anni che iniziamo a parlare, grazie comunque all'aiuto della regione. Quindi io vedo dal punto di vista industriale ultimamente, insomma, un buon coordinamento con loro, perché siamo uniti e conosciamo fortunatamente, abbiamo le stesse problematiche entrambi. Sulla parte formazione, per quello che è la mia esperienza in questi anni, è un po' più difficile riuscire a collaborare, quindi anche perché poi sul mercato poi non si trova quello che ci serve, quindi questo, ma non solo su questo argomento, penso in generale. Però col coordinamento della regione noi attori principali della raccolta invece c'è una buona collaborazione. Diciamo che è un'attività che è cominciata, direi, nel 2017-2018, quando ci siamo trovati come regione a dover aggiornare il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, di cui parlavo prima, che è stato aggiornato poi solo alla fine del 2022, perché c'è stato poi tutto un periodo di 2 anni in cui i lavori erano fondamentalmente sospesi per la causa della pandemia, quindi si era tutto un po' rallentato. Però nel momento in cui ci siamo come regione appunto trovati a dover aggiornare il piano regionale che era stato approvato nel 2012, quindi indicativamente 6-7 anni prima, abbiamo valutato che era opportuno in qualche modo non calare delle decisioni dall'alto, ma coinvolgere gli attori del sistema, gli attori che poi effettivamente vanno a mettere a terra le varie attività dal punto di vista pratico. Per cui sì, se aveva quasi finito, ascolto anche l'ultimo. So he mentioned that basically so they all agreed that the region, the directorate of the region was the main actor that managed to coordinate the working table, to create and coordinate the working table. And he mentioned that basically in 2017, they found themselves to refresh and update this document that I mentioned before, which is the official document that
takes into consideration the management of the disposal of urban waste in Friuli Venezia Giulia. So they found themselves that they had to update this document. Then the pandemic came, and they had this time to think, and they decided that they didn't want to just write down the strategy and the action by themselves, but they wanted to involve actively all the actors of and the stakeholders of the region, the ones they are concretely then putting action into place. And this is when basically the collaboration started. So I was saying 2017, they started working together, and then every year is going better and better. With the education? With education, it's something that they were mentioning. It's something maybe that is coming, because I know a little bit. Maybe I will leave also Federico talk about it, but more among the management authority in the region at the first moment. And then Federico, if you wanna. Yeah. So something actually is from the waste management, or maybe something not known, but the waste management company in Italy is compulsory by law that they have to organize educational activities in schools. So not vocational schools, but in general, they have to prepare some courses, and then the schools can decide to apply or not to these courses. So this is a huge work for them, and we have one of the coordinators here in the room of these activities, for example, and they are providing these activities for the schools, elementary, middle schools. So this is very important. Speaking for what we are doing in the tourism project is something that is new, and that the regional government was very keen to fund for this years, working on tourism in general. So we are working with the schools in the municipalities, part of the project, and 14, and then the wider pools of vocational schools on tourism in the region. But we are using the same approach also in our project of partnership somehow. So in the main thing that we are doing with the 14 municipalities, so leaving aside the educational aspect, we are working with the municipality, the waste management companies, and the tourist operators, so the tourist industry of that specific community. So we are building some space, some time, where the different actors that are working on waste, producing, managing, or regulating waste, they can meet together in order to identify the problems and the solutions. So I think that this is something very important, and is the key lesson can be exported everywhere. As I mentioned before, waste very often is left aside, and we don't want to talk about that. And we don't have many chances to meet. So to make space and to make time for the different actors to meet at different level, can be at the city level, can be at the community level, at the neighborhood level, or for specific economic sectors, is very valuable. We managed to identify very simple problems, but that previously were not solved because the different actors were not talking to each other. So something very basic can be like timetable for collecting waste, or can be something more challenging to organize some campaign in order to reduce waste. So from these tables, we call them working tables, we are achieving good results. So it's something that can be explored for sure. Oh, thank you very much. It's great. Volevo solo una cosa,
Posso. A livello educativo, noi come NET, infatti parlava del coordinatore di questa attività, spendiamo circa, anche a livello di comunicazione, abbiamo ultimamente anche contattato un influencer per fare le cose su Instagram, abbiamo creato un gioco interattivo che si chiama Planet, dove i bambini possono giocare, spendiamo all'incirca all'anno tra i 100 e i 120 mila euro di comunicazione. Questo per le nostre, diciamo, anche per le scuole, i centri estivi, quindi facciamo più magari un'attività di sensibilizzazione. È più difficile, magari volevo solo chiarire che prima magari mi sono espresso male, cioè trovare sul mercato delle persone che hanno delle skill che derivano dai percorsi di management. Questo è un po', magari ultimamente si diceva che c'era un corso, no? Si parlava che c'era un corso a livello regionale, però faccio un esempio, quando mi sono laureato io, qualcosa sui rifiuti non c'era da nessuna parte, sinceramente. Quindi... Interessante, infatti vorrei proprio tornarci con una domanda coinvolgendo anche Iva che ha fatto un'analisi del vocational training on waste management at European level, quindi assolutamente interessante. So Alessio just highlighted that NET-SCPA invests about 120,000 euros per year into trying to make students, school, kids more sensitive about the topic of waste. They developed, for example, like a game. It's called Planet, for example, where they teach basic things. They are just mentioned that they call an influencer to make some action on Instagram or Facebook or whatever. So they are investing a lot into like this sensitivity actions. But he mentioned also that it's more, the thing is, the issue is that it's hard to find people that have specific knowledge on waste management in general, because there are very little courses on this topic. So this is the main issue. And Margherita mentioned that she wanted to then ask Eva, because you carry out the analysis of the vocational training program available on waste management. So she wanted to ask you maybe if you can just present shortly. One more question. Okay, thank you. This session has been so fruitful. Yeah, you have been in Udine for the past 3 days. We came in here, I think that was Tuesday. And Udine is beautiful. There are a lot of trees. One thing I've observed is the leaves of the trees, or you bend them, how do you manage those waste? Did you get my question? Che è stato qua adesso 3 giorni e è pieno di alberi, dice come vengono gestite le foglie che cadono. Vengono gestite, noi allora abbiamo, chiamiamolo contratto con i vari comuni, con il comune. In questo contratto c'è scritto cosa noi dobbiamo fare, tra cui appunto lo spazzamento delle strade, il lavaggio delle strade, eccetera. E in questi contratti ci sono scritte le frequenze, i giorni, le ore, eccetera, particolari periodi dell'anno dove si intensifica l'attività, che sono appunto questi mesi di caduta delle foglie, e quindi ci sono dei macchinari, cioè un operatore a terra con un soffiatore, quelli che si possono immaginare, e poi c'è una macchina chiamata spazzatrice che con le spazzole raccoglie le foglie vengono messe su questo macchinario, e questo macchinario poi va in impianto a scaricare. Sono organiche. Diciamo che non c'è lo spazzamento perché non è differenziato con una grande quantità, dipende poi dal periodo dell'anno. Nel periodo attuale la percentuale di organico è molto elevata perché le foglie sono elevate, nel periodo estivo è più inerti, sì, rifiuti, e questi comunque non li trattiamo noi per un impianto apposta che poi separa appunto la parte magari organica dalla parte inerte. So he mentioned that in the contract they have with the municipality of Udine, they are responsible for cleaning the roads in general, so the whole year. But it works that there is a person driving the truck and there's a person on the walking with a sort of hair blowing system, so it blows the air and
push everything towards this machinery, this sort of truck, which collects everything that is on the floor, and then they treat it. So mainly, he says that of course in autumn there's a lot of organic because leaves are organic, but most of the other things that are on the floor are not our residual waste. So they said that they bring everything then to a specific plant where they separate, sort out, and treat and dispose of the waste. In our part of Ghana, we sweep and we bend. Is it the right thing to do? Sweep those leaves, then we bend them. That's what we normally do. Is it the right thing to do? Loro le frullano, le macinano, chiedono se è la cosa corretta da fare. Se non c'è nient'altro dentro. And what do you do with it after all? No, we just blend them. And you leave it there? To ash. You burn it? Yeah. Ah, you burn? Yes. Ok, le bruciano. Capito, blend. Sì, da dire che la situazione italiana non è come Friuli, cioè le regioni in Italia, ogni regione gioca una partita un po' a sé, per cui sui rifiuti dopo dobbiamo dire che in Italia non tutti siamo virtuosi, no? Ci sarà una C'è un'omogeneità, no? Le normative da rispettare sono le stesse, poi ci si riesce in modo differente, diciamo. They mentioned that on a national level, regions, so we should respect all the European regulation, but then all region adopt it and try to respect it by implementing specific action in a different way. So from region to region, it changes. My last question is Federico. Yeah. In your speech, you made mention of waste prevention. Is it possible, or waste management? In Africa, I believe of waste management than waste prevention. As yesterday night we were discussing, you don't have dust around, you don't have, we can't see even sun. Your place is so neat, so you can go in for waste prevention. But our part of the world, I think we have to play, we can manage the waste than to prevent it. So I think this is a good question, but the answer for sure is complex. Well, no, the answer is straightforward. It's not just about possibility, we have to. So we have to reduce waste. There is no other option. I think that you're aware that in 2020, there were produced 2.24 billion tons worldwide of waste, and there are projections that in 2040 we will have 3.88 billion tons. That means a lot of impact on the environment, but also a huge economic impact. So waste prevention is not something that we could do, but we have to. Then the answer how, well, that's for sure is complex and not easy for sure. We are living in a world that is, we have the resources are not infinite, and waste can be associated to resources for sure. So recycling is very important, but there is a very big, very important, very famous quote that we cannot recycle the way out of this crisis, the climate change. So if you look at the waste pyramid, recycling is low in the pyramid. If you look to higher levels of the waste pyramid, it's like reduction and reuse are higher level. That means that is more energy efficient, is more economic efficient as well. But as was mentioned before, this cannot just relate it to lifestyle or to the citizens, but waste prevention implies that all the different actors that we are mentioning are working together. That means that legislators put in place some policies in order to have reduction and prevention. Then we have the companies that they will produce and sell in a different way. And then we need the citizens that they have to change lifestyle. And
this is huge, and it's very complicated at the European level. And I suppose that from the African level, maybe that is even more complicated. I'm not sure, but it's something that we have to do because it's for the environment and also from an economic point of view, can be very effective. So the sooner we do this transition, the better. So I think that the educational aspect is somehow interconnects all the different actors. And this is a huge opportunity for educational courses as well. So when we speak about education, we are speaking about different things. The education that we are doing in middle school and in the high school that we are doing is more linked to civic education, to build a citizenship where we value waste and where we value waste prevention. Then when we speak about education at the with the policymakers, that is a different kind of education. And of course, when we do some trainings with the companies, that is another way of education. So, and when we do education for waste management, agency, that is another way of education. That means that there are opportunities on the market also for creating these courses. And I think that pushing a lot on this educational path, I think that is the only way to go out from this garbage and waste crisis that we are. It's a problem, but at the same time, it can be also an opportunity for development. So I have a question. Are you looking at the same way people with kids go to school and trying to build a career path in being a doctor? Are you looking at that, creating a career path in having a bachelor's in waste management, whereby kids start from the basic education, the secondary education, the university, just to have that waste management, having that bachelor's, something like that? Because we're looking at that. We're thinking waste management is the key topic around the world right now. So we should have that kind of structure, creating that career path in waste management. So I don't know, are you looking into that path? Is the question for me? Okay. No, I will explain a bit. I think both. I think to educate around waste should somehow compulsory in school in order to build an active citizenship. I mean, we clean our house. We know that we have to clean the kitchen, our room. We teach kids that they have to clean their rooms. They have to do the bed and so on. So why we don't take care enough about our waste? So because we, as I mentioned, we try to hide the waste. It's not part of the things how we operate. And this has been a mistake through history. We should take responsibility of waste. It's not just with the rewards, economic rewards, that are important. We need them for sure, but we need to create civic awareness, and that should be done through all the educational path from kindergarten to elementary school, middle school, high school, and this is linked to the wider sustainability. So I think that waste is part of the wider things of sustainability. So, and this is something that we should do. And for example, in Italy, there is in the last 4 years has been introduced this compulsory class that is civic education at all the different levels, school levels, and inside civic education there is sustainability. So, and inside sustainability, they are talking also about waste.
And when we go to schools, our activities are within civic education and sustainability. So this is something that we have to do. And then there is the other aspect that you mentioned, that we have to create a path on for waste management experts. Yes, we have to do that. And this is something that is missing, I think, in Italy, even if this year, this is the first year that has been organized at the regional level. The first course, the University of Udine, is a master course of 1 year that is teaching, that is based on waste management. And there are different actors teaching. There is an aspect of more technical, there is more another aspect more like law and policy and so on. And I'm not sure if you want to add something on the regional course. Sì, diciamo che questo master è stato organizzato a livello regionale dalle università, quindi un master interateneo tra le università di Udine e Trieste, ed è nato proprio su impulso del servizio di disciplina e gestione dei rifiuti, quindi grazie all'interessamento dell'ingegner Gabrielci, che lo suggerisco. Il master è iniziato, se non ricordo male, a maggio dello scorso anno, ma si concluderà a marzo del 2024. Ci sono già delle interlocuzioni per capire se potrà essere riproposto nel prossimo anno, ed è un master che, oltre al coinvolgimento di entrambe le università regionali, ha visto anche il sostegno pervenuto da parte dei gestori del servizio di gestione della regione, di 6-7 soggetti che si occupano a livello comunale della raccolta di rifiuti e poi del conferimento della distribuzione verso gli impianti di trattamento finale. So the region facilitated the development of a specific master degree, which started last May and is going to end this March. It's a master degree that was developed among the University of Udine and Trieste, so it's a regional master among these two universities. And he mentioned that in this, apart from the university, the master can count also on the collaboration, I just say, of the waste management authorities locally. We're talking about also launching the master next year. So it's, I think, a good result. I don't know if we have results also on the number of people doing it. I don't know. They ask her to do again. So No, ma quest'anno non so se si può. There is about 30. Okay, about 30 students attending the master, so, and it's the first edition, so I would say it's also a good result. Qui credo sia interessante dare la parola a Diva dal partner, perché hanno fatto un'analisi sull'offerta formativa disponibile, vocational training, master, eccetera, in Europa e quel poco che abbiamo trovato in Africa. Ecco, just briefly, go ahead. Okay, so basically what we did was to make a comparison between Italy, Spain, Netherlands, and Germany. The first thing that we found, it was mostly based on vet training, because in the project we are based on vocational education and training, not higher university level or something. But let's say that the main conclusions were, well, first of all, it was not easy because everything is on the national languages. So to make it understand in English, I can understand some Italian or German, but it was quite difficult. Anyway, the conclusion was that there are so many differences between countries, but mostly on a vet level, there is quite a lack of programs which are especially dedicated to green waste management. They are usually, let's say, one subject or one part of program, I don't know, in renewable energy, where we have this. In industry or engineering, we have how to manage disposal of chemical things or something inside of programs related to construction or something. So
this is mostly, it was just a small part of other programs. And most of them, most of the programs that we found were programs from private institutions. So short courses which are certifying, some of them recognized, some of them, let's say, official, most of them non-official. So just private companies are launching these. And it was interesting, for example, in Germany mostly and Netherlands too. Let's say that the main actors who are providing training in green waste management are the companies, which are having, of course, the lack of workers. So they launch a specific training, I don't know, for the truck drivers, for whatever parts they need inside of the company, and then they have the possibility to give the, let's say, theoretical training and also in the field already to build capacity in their future workers now. So yeah, this is mostly the short summary, and I think there is a lot of things to do in this area. And before I was making this question about your conversations and synergies, because in Mundus we are dealing with international mobilities for vet students mostly. And here, together with my colleague from NAIP, we are in a project, the tourism sector too. It's a COV project, which is a part of Erasmus Plus program, where we work in 4 regions, in this case, Italy, Spain, Germany, and Greece. And we want to bring actors in each of those 4 regions. We have, let's say, representatives from education, from the public authority, and from the industry. And we want to create this dialogue between them in order to improve, let's say, to impose the excellence in vocational education and training. And it's been quite difficult to bring those actors to the table, to make them work together. And so I don't know, we are really struggling to this, and we can see that this is the essential part for all of the pieces to work now together. So I really would like to invite you to, I know that you're staying for lunch, so we will also have the opportunity to speak together, because this is how the most significant changes and impact can happen in the region. Allora, rispetto, diciamo, allo studio che è stato fatto, ha specificato che il focus erano i corsi di formazione professionale, quindi non hanno analizzato, diciamo, eventuali master, offerte universitarie. Comunque, tendenzialmente hanno fatto un'analisi che ha preso in considerazione Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania, in cui tra i risultati, diciamo, non hanno riscontrato una presenza di corsi specifici, se non, diciamo, di specifiche materie magari inerenti alla gestione dei rifiuti e allo smaltimento all'interno di altri indirizzi, che possono essere quelli della efficienza energetica, cose del genere. Quindi ancora di più in realtà è stato interessante verificare come soprattutto nei Paesi Bassi e in Germania siano proprio state le aziende che hanno bisogno, così come è stato evidenziato da Alessio, di personale qualificato a lanciare magari dei training che poi sono anche, ha parlato del fatto che sia un plus, perché poi sono le aziende che si formano ma anche fanno fare l'esperienza pratica direttamente diciamo, a questi studenti. Sono stata molto breve, però questo è il succo, diciamo, di quanto sia stato detto. Poi ha spiegato che Mundus si sta occupando di coordinare dal punto di vista della mobilità degli studenti, un tavolo di lavoro fra Grecia, which countries? Germania, Grecia e sul turismo, ma parlava del fatto che questo è un esempio virtuoso di collaborazione, che contenta di potervi parlare, perché loro stanno provando appunto in questi anni, insieme anche al collega, a creare un canale di comunicazione, ma è difficile, e però questi sono proprio momenti, diciamo, i meccanismi che ti permettono di avere dei risultati. Siamo stati coinvolti in Spagna. Sulle figure professionali, lo supporto dalla regione si può anche pensare che da parte del nord Ardegna c'è un'esigenza, si va a vedere i repertori regionali che definiscono le figure professionali,
si può anche fare un progetto dove si identifica una figura professionale di operatore, un nome, un titolo, nell'ambito. Quindi, devo dire che il panorama da questa analisi, e dall'analisi prima della scrittura del progetto, è che c'è proprio questa, anche in Africa ci sono master in waste management, oppure c'è education come l'ASMA a livello scolastico, dei children, ma la figura più tecnica per i vari attori, aggregatori, smaltitori, riciclatori, eccetera, sembra che ci sia un gap. Noi abbiamo fatto qualcosina, c'è un progetto di 2 anni, poi cercheremo anche di arrivare ad accreditare il corso, sia in ingegneria che è proprio veramente una piccola goccia per iniziare un dialogo, però pare che sia molto simile in realtà anche in Europa, però sarebbe interessante sapere, esatto, chiedo a lei, manca questo perché non c'è la richiesta, perché forse perché non c'è il bisogno del mercato? Io credo che a livello di mercato l'entità di figure professionali ce ne sia. Forse non si è mai pensato di attivare un percorso formativo di questo tipo, forse può essere anche l'occasione questa per evidenziare quelle che sono le necessità da parte delle aziende, cosa può fare anche la pubblica amministrazione in collaborazione con gli istituti scolastici per colmare questo vuoto. Quindi, in questo caso andrà coinvolta anche la direzione della formata regionale, sono i compiti a Fragongolo, la formazione per adulti, il tema dei PNRR, cioè, le risorse economiche ci sono, è un problema. Per di capire anche il mercato del lavoro e reperire noi le persone, diceva prima. In questo momento c'è proprio una barriera, sì. Forse secondo me è capire quanto riguarda l'esperienza e anche gli altri gestori che sentiamo, anche in Veneto, insomma, probabilmente c'è una parte di manodopera, diciamo, degli operatori, che è una manodopera che ha bisogno, come si diceva prima, di licenze, di queste cose qua. Poi c'è una parte un po' più tecnica che dipende un po' anche dalla tipologia di azienda, come nel nostro caso, che noi possiamo crescere, ma fino a un certo punto, perché ovviamente il nostro mercato riguarda i 57 comuni. Allora, un conto è se compro, io dico in maniera molto intuitiva, compro altre 3 aziende come me, allora ingrandisco, allora magari serve di più, magari qualche impianto di più ci serve, e quindi allora ha magari anche un senso creare proprio non so, c'è uscita da geometra, per dire, esce il tecnico dell'ambiente. È vero, ci sono tanta consulenza, ci sono tutte queste cose qua. A livello di azienda queste figure qua ci servono, vengono formate on the job, perché non escono da fuori, sono ingegnere civile, nasco da un'altra parte, sto facendo tutt'altro, e questa cosa qua ai tempi non c'era, e l'ho imparata con le realtà aziendali dove invece richiedono proprio tramite le normative di certificazione ambientale, tutta questa cosa qua, possono darti un know-how di questi aspetti dove poi dopo magari mi sono ributtato in questo campo, però anche nel mio caso ho imparato tutte cose in 3 anni. So Margherita mentioned that there is, so in Africa as well as here, there are master courses, so high-level courses on waste management, but there is a lack that we found. There's a lack of training, of educational pathways in between. Let's say also we can do some sensitivity activities for kids, but then in between there is this lack. They confirmed that there is a lack also in Italy, and they were reasoning about the fact that there are some resources. The need was highlighted that this type of figures and training is necessary. So they were thinking about the fact that it could be potentially maybe created this sort of regional
figure, because it has to be defined then in one of those documents, of course, that it's a new job figure that is not existing at the moment. So they were talking about the possibility to develop it. And then Alessio mentioned that himself, he's an engineer, and what he learned about sustainability, waste management, and so on was learned on site, on the job. Because in the last year, many environmental certification were introduced. And so he's mentioning that what he learned, this sort of new figure of environmental engineer, he developed it by working on the field. And so it's a process, an ongoing process, but just the fact that we're talking about it, and that also the region, the institution are starting to getting acquainted with this need is a first step. Maybe. Poi intanto vogliamo tutti ringraziarvi perché sono 2 ore e mezza di chiacchierata e del vostro tempo. Vi chiederei magari un momento solo per una foto di gruppo tutti insieme. I was thanking our speakers because they spent more than 2 hours chatting with us and sharing their experience and knowledge. Is there any further question, but the very last one from your side? Otherwise, if any of you wants to say a final word, perfect. No?